What I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready? 오늘 내 하루는 어땠는가? 단 한순간이라도 용기를 내고 의미 있는 무언가를 행했는가? 지금 내가 할 수 있는 가장 작은 일들이 반드시 위대한 결과물을 낳을 것이다. 손톱만한 도미노 하나가 29단계를 넘어 저 거대한 엠파이어 스테이트 빌딩을 덮치듯이